velocity چې دا د زیات مالیکولز ته وګوره number of molecules ډېر زیات دي دلته نو ته یې سم مالیکول ته موږ سوال most velocity ته موږ most probable velocity وایو ورته به کنه نو velocity ته د کیسو پس دا رجس موږ وایو this is all about the velocity او دا خبره موږ ماکسویل ویلي و چې law of distribution of velocities چې د کیسو مختلف قسم velocity د چا زیاتې د چا کمې چا درمیانې اوس from kinetic molecular theory چې کوم دی derivation of the Gram's law Gram's law په څنګه راغلی او اسانه دا Gram's law derivation of the Gram's law from KMT the kinetic molecular theory چې کوم دی Gram's law راغلی yes sir Gram's law په according to KMT the KMT متعلق موږ یو assumption راغلی according to KMT او خبره مو کړی و تاسو یاد شي چې the average kinetic energy of different molecules or different gases at the same temperature and same pressure will be the same. In different gases at the same temperature and same pressure having the same average kinetic energy. یو gas ته په یو کنټینر کې اوسته ده دا molecules دی بل gas په بل کنټینر کې اوسته ده چې د دې باندې pressure او temperature یو دی نو د دې با average kinetic energy سي هغه سي د چا سي وو کوم وو کی او average kinetic energy پر molecule به سي دا سي ها نو different gases مختلف ګیسونه چې دي at the same temperature and pressure having the same average kinetic energy per molecule نو د دې per molecule average kinetic energy سره اوسه مختلف ګیسونه دي خو چې ټمپریچر او پریشر په یو شان دي نو د دې average kinetic energy per molecule به سره سیم وي فار ایگزامپل ګیس A دا average kinetic energy per molecule څومره ده د هر molecule average kinetic energy څومره راځي او د ګیس B average kinetic energy per molecule څومره ده دا یو شان دي کله چې په دې باندې پریشر او ټمپریچر چې کوم دی دا سیم دی نو د average kinetic energy او سي هغه سیم وي ها لیټس لایک فار ایگزامپل زما two gases دي two gases یو ګیس مثلا ګیس A یا ګیس 1 دی او د دوه molecules چې څومره دي د دې kinetic energy هغه چې kinetic energy په څه ډیپند کوي په پریشر velocity باندې یس سر ټیک شو کنه او ماس سره نو چې ایوریج بل دا سره ګیس باندې یا ګیس A دی او بل کنټینر چې دی پای کې نو بل ګیس الاسته دی او دا molecules چې کوم دی فار ایگزامپل دا ګیس 2 دی یا ګیس B دی په دې باندې ټمپریچر سیم دی د دې باندې چې کوم دی پریشر چې کوم دی دا سره دای سیم دی نو چې ټمپریچر او پریشر چې کوم دی په دې باندې سیم دی نو د دې ایوریج kinetic energy per molecule چې دی دا سیم دی نو موږ د دې لپاره بیا دا ویل چې kinetic energy average kinetic energy of gas A average of gas A will be equal to average kinetic energy of the molecule per molecule of gas B kinetic energy किससे बराबर है शाबाश मूंग वाई फॉर एग्जांपल kinetic energy बराबर है half mv square take so half mv square bar average kinetic energy of the mass of the tool यो शायद देखो that's like is या uv है साथ में ना uv और प्लस डबल चले ना दा गैस A है दा शो ma और va ठीक हो गया दा शायद half m kinetic energy किससे बराबर है mv square bar तो दा शो b Vamos a this one velocity correct the equation equal half or half they were cancel yes sir the equation they were तो बात तरफ था तो लिहाजा दा पास शो ma और va square bar दा शांति mv और vb square bar velocity दिया करता रहा है जो velocity दा ma करता रहा है तो दा दिया रहा है तो दा मतलब सुशी करे ma multiplied by VA square bar divided by VB square bar al tapati show MB. The MA क्या होगा?
Yes, sir. M area और 1 होता है इस मास्टर से बराबर शी VA square bar divided by VB square bar is equal to MB divided by MA. ठीक था? Yes, sir. चिजू the root वाला Rabia basically root means square velocity. Yes, sir. Taking root of both sides. Now that basically VA square bar divided by VB square bar. Or the day root वाला now that basically M से किसी अगर the root of के बंदे तो वहाँ वाला नहीं कोई. Yes, sir. No MA divided by MB divided by MA. Root means square velocity. That's what this is actually the root mean square velocity of gas 1 and gas A and gas B. That is the connection. Che VA square bar divided by VB square bar is equal to under the root MB divided by MA. That बराबर दे जब the root या C root mean square. ऐसे लिखा है या V root mean square या U root mean square हर एक चीज़ ऐसे कैसा स्पॉट डिनोटेशन देना यानी root mean square velocity Yes, sir. of the gas A divided by root mean square velocity of the gas B. ऐसे लिखा है Yes. यहाँ से दा बराबर शो करना सारा दा under the root MB divided by MA. Also, the equation for example, equation number 1 we know that velocity this is बराबर है velocity मुझे सब define करो rate of change of displacement this is what है ना Yes, sir. that's the definition Yes, sir. so velocity is rate velocity है rate because velocity is the ratio of the distance to time. तो कल जो distance पर time मान divide किया देता है rate वाले हर सिस्टम पर time divide किया देता है rate वाले यो सिस्टम बल सिस्टम का ratio वाफर ना जो है rate होता है हाँ जो कि velocity सिस्टम में define को rate of change of displacement is called velocity. नो लिहाजा हम देना दारी के लिए शू ची velocity है सब rate. तो दा equation number 1 हम इसे के लिए शू ची gamma A divided by gamma B because velocity is rate. Velocity is rate. Now U mean this is the rate of UA RMS is equal to the rate of diffusion of gas A. Rate of diffusion of gas A. Now this is the UB RMS in the root mean square velocity of the gas B is actually the rate of diffusion of gas B. It's a crucial rate क्या है चिमुगा rate पर मुझे define करा है वो rate of diffusion of the gas का सुमरा दे यो gas molecule द यो ज़ेना बस एक पुलिस सुमरा की काम द यो खास distance में सुमरा time की होती है तो जब हम कोई velocity वो first का यो gas थे मुंग को container की आवाज़ से फॉर एग्जांपल द यो tube दे हाँ और याद दे देना द सिलेंडर दे first का और दर तक द वाल दे और जो द वाल चिकन दे द कोला का द gas molecule दे जितना पसुमरा time की रहने से हाँ that is the rate of diffusion. दाशाती दापल गैस molecule दे दामा पर सिलेंडर की अवस्था दे और दावाल दे और दावाल जो कोला होता है हाँ चिवाल कोला होता है उन्हें दे ना molecule दे ज़ेना दे पूरी पसुना टाइम की रहने से और distance traveled per unit time is called velocity is called rate. तो देव जो नंबर सोई velocity is the rate of diffusion of a gas. Velocity of a gas is actually the rate of diffusion of a gas. No लिहाजा ज़कर में देता है बिल्कुल. So U A RMS today this is equal to rate of diffusion of A. Root mean square velocity of the gas B is equal to the rate of diffusion of the gas B. No longer this is equal to M B divided by M A. The couple calculation में कितना सवाल बना दिया और एक मामूली शांति बात शो मुझे काम पता है चीज़ों दा multiplying and dividing both sides with in A you are got a number of particles. Mass this is the mass of one molecule. Yes, sir. ठीक शो for one mole just to first का one mole आना the one mole का पारा मतलब सर ब्यासुची ची अगर बाबूगा the mass of one mole of a gas mass of one mole of a gas M A से M A is actually the mass of one molecule of a gas. Yes, sir. So when we let the mass of one mole of a gas
तो the mass of one mole of a gas is बराबर अब देखिए बराबर शी ma multiplied by ma तब देखिए बराबर शी in Avogadro number of molecules that is mass neither is so molecular mass या molar mass of a देखिए बराबर शी तब शायद कि for one mole बजाय बराबर तो इसे शी mb multiplied by na Avogadro number Nilal is barabar show molar mass of the B. So this equation can be written as gamma A divided by gamma B is equal to under more NB divided by NA. Now this is Gram's law. That's what Gram's law of diffusion. Also we know that M is equal to VD. In the down to the M is directly proportional to density. For gas mass पजेम का मोलर मास है सके कि गैसों की बहारी हमारी की जुदा जुदा करती तो दागो मोलर मास में for gas the gas the para मुंगा बियासो अपनी M पजेम वाली की बेटे लिमा को directly proportional to density और लिहाजा हम कहते हैं पजेम वाली जैसे हमने करी शो कि MB is directly proportional to D density of B MA is directly proportional to density of A तो लिहाजा gamma A divided by gamma B is equal to dB divided by dA तो लिहाजा हम करें ना Gram's law of diffusion जिसमें the kinetic molecular theory number derived from the kinetic molecular theory assumption को इस्तेमाल को कम यो at the same temperature at same pressure different cases having the same average kinetic energy per molecule no different cases at the same temperature and pressure having the same average kinetic energy per molecule जिसमें the assumption को इस्तेमाल को करेंगे और दागे लोग दारा ड्राइव प्रोसेशन ग्राम्स ला में दारा ड्राइव और ग्राम्स ला में दावे छह मुख्तलिफ केसेस में दावे रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसमें दावे द मोलर मास द स्क्वायर रूट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास द स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल और या दावे द डेंसिटी द स्क्वायर रूट पर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ठीक है दूसरा हो गया